Videoconferința Ecosistemul de finanțare al start-upurilor de tehnologie, oportunități și provocări. Organizată sub umbrela programului Deloitte Technology Fast 50, Europa Centrală. Programul Technology Fast 50 recunoaște companiile de tehnologie cu ritm accelerat de creștere din Europa Centrală și aduce în prim plan antreprenori, soluții și modele de business care contribuie la dezvoltarea ecosistemului tech din regiune. Înscrierile în programul Fast 50 sunt deschise, iar companiile care doresc să participe se pot înregistra accesând QR codul afișat acum pe ecran. Evenimentul de astăzi este structurat în 3 părți principale. Primul panel dedicat fondatorilor de startup-uri tech, apoi urmat de un fireside chat din care cei care ne urmăresc vor afla mai multe despre programul Fast 50 și un al doilea panel dedicat investitorilor. În primul panel ne propunem să discutăm despre etapele prin care trec startup-urile de tehnologie, de la idee la produs, apoi la validare, creștere și extindere, precum și despre lecțiile fondatorilor care au construit business-uri recunoscute în cadrul programului Technology Fast 50. Îi avem alături de noi pe Eduard Angel, fondator Uni, companie recunoscută în categoria Impact Stars 2025, apoi pe Bogdan Nicoară, fondator Bright Spaces, companie inclusă în categoria Companies to Watch în 2023, și pe Alin Roșca, fondator Repsmate, recunoscută în categoria Impact Stars 2023. Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și bine ați venit! De multe ori, parcursul unui startup este definit de câteva momente critice. Sunt decizii, probabil ezitări pe care le puteți avea și care influențează complet sau pot schimba direcția companiei. Cum a fost pentru voi momentul în care ați simțit că puteți trece de la o idee la a construi un business? Și o să vă întreb pe rând pe fiecare dintre voi. La noi, la Uni, nu a fost ceva clasic, deoarece noi eram deja în zona de e-mobility de aproximativ 7-8 ani. Nu am căutat piața. În pandemie am identificat o problemă în piață și am decis să încercăm să o rezolvăm. Am văzut că a crescut exponențial zona de food delivery și am zis să facem un produs tailor-made pentru această zonă. Având experiența, inginerii, echipa, ne-a fost mult mai ușor să accelerăm și să luăm decizii rapide și să și implementăm. Am scos foarte, foarte repede live pe piață produsul. Am dat un comunicat de presă și directoarea de sustenabilitate din Europa de Est, a unei companii foarte cunoscute în România, de food delivery, ne-a scris în aceea zi: "Hi guys, aștept de câțiva ani un produs similar ca al vostru, nu credeam că o să iasă live un produs ca acesta, haideți să începem să facem un pilot în București și vedem ce rezultate vom avea." Și de acolo ați început. Și de acolo a început, da. Mulțumesc. Mulțumesc de invitație. În cazul Bright Spaces, lucrurile au stat tot așa atipic. Noi am început totul dintr-un hackathon, dintr-un concurs de idei de tehnologie pentru industria de real estate, și asta s-a întâmplat în aprilie 2019. Am ridicat prima rundă de finanțare pre-seed în octombrie 2019. Ne-am concentrat pe piața de birouri, să ajutăm proprietarii și brokerii de birouri să închirieze mai rapid spațiile printr-o generare rapidă a unui spațiu perfect mobilat pentru un viitor chiriaș, care să înțeleagă foarte clar cu echipa lui cât de potrivit este spațiul pentru viitorul birou. Iar apoi a venit pandemia, a venit din nou acest moment a venit, marcant. Și a fost pentru noi foarte clar că din acel moment
lucrurile în piața de birouri nu vor mai sta niciodată la fel. Vorbim despre clădiri care înainte erau închiriate către un singur tenant, acum sunt multi-tenant. Etaje care erau single tenant au devenit multi-tenant. Contractele sunt mult mai fragmentate și toate aceste lucruri generează o presiune foarte mare pe proces și o nevoie de ajutor din partea tehnologiei de a simplifica procesul de decizie al chiriașului. Iar pentru noi saltul de la idee la comercializare și extindere a fost instant. Nu am trecut printr-o perioadă de research and development foarte intensivă. Cum e vorba aceea în startup-uri, am sărit din avion și am început să coasem la parașută în timp ce coboram cu foarte mare viteză în gol. Mersi. Alin? Eu tot timpul am avut mindset-ul de business, adică chiar dacă am avut multe idei, am încercat să le transform în business-uri cât de rapid s-a putut. Dar un lucru pe care îl fac la începutul fiecărei idei este un PNL, în care îmi dau seama dacă face sens sau nu face sens, ca să nu investesc foarte mult timp. În momentul în care mi-am dat seama că există și o nevoie în piață și PNL-ul face sens pentru un business care poate scala, am căutat un cofondator tehnic care poate implementa. Și încă până astăzi consider că una dintre cele mai bune decizii pe care le-am luat a fost să aduc cofondatorul tehnic, George Țarida, să-l aduc alături de mine în acest proiect. Felicitări, mulțumesc. Eduard, cum ați trecut de la idee la produs și, care au fost semnalele concrete că sunteți în direcția bună și mai ales cum au influențat primii clienți produsul de astăzi? Păi a fost foarte, foarte bine primit proiectul. Dacă nu rezolvă o problemă din punctul meu de vedere, serviciul sau produsul nu va supraviețui în piață și trebuie să ne concentrăm pentru a rezolva această problemă, chiar dacă pe parcurs se mai modifică strategia, modelul de business. Trebuie să ne adaptăm. Dar atâta timp cât rezolvă problema în piață și customerul este mulțumit și revine și cere mai mult decât i-ai dat inițial, atunci înseamnă că ești pe drumul cel bun și trebuie să ții direcția. Că până la urmă direcția e cea mai importantă, chiar dacă se mai schimbă pe parcurs. Da. Bogdan, Bright Spaces a fost inclusă în programul Fast 50 în 2023. De atunci au trecut câțiva ani buni și piața de PropTech s-a schimbat, a evoluat. Dacă vă uitați la perioada asta, care au fost, cele mai mari bariere în adoptarea soluției voastre și cum ați reușit să construiți încredere în brand? Într-adevăr, n-a fost o perioadă foarte lean, nu atât pentru domeniul de PropTech, cât pentru real estate. Dacă stăm să ne uităm la commercial real estate, ce s-a întâmplat în ultimii ani, presiunile au venit din foarte multe direcții, atât din perspectivă de vacancy, occupancy, cât și din perspectivă de tranzacții de clădiri efective. Efectiv, piața a devenit un pic mai incertă. Și asta automat, vorbind de cei care decid să adopte sau nu o soluție, poate să pună o anumită presiune la diferența dintre, să spunem așa, must have, ceva foarte critic, și nice to have. În sensul în care în anumite perioade must have poate să însemne ceva și în momentul în care intervin pe anumite companii anumite presiuni, poți să fii sub linie. Asta cum s-a tradus pentru noi ca și companie, a trebuit să fim foarte agili în a adăuga foarte mult ROI on top of peste ceea ce aveam înainte, prin înțelegerea clientului. Adică am fost constant în conversație cu clientul și ne-am dat seama că ideea de product market fit nu este un cel static, este un moving target. Deci, efectiv, trebuie să ai o echipă capabilă să
navigheze în piață către un product market fit aproape anual, ca să rămâi relevant, exact cum spuneai și tu, nu mai poți doar să stai pe lauri, să te bucuri și să culegi roadele. Suntem într-o incertitudine care naște o viteză mult mai mare de iterație a produsului, a pricing-ului. A pieței. Da. Deci față de 2023 sunt... Din punct de vedere produs, suntem probabil avem un produs de 10 ori mai bine dezvoltat și mai aplicat pe nevoi măsurate foarte clar într-un ROI financiar pentru clienți. Altfel, este foarte complicat să vinzi în PropTech fără să ai un value add evident, care poate fi fie în adică în top line sau în bottom line. Poți să aduci mai mulți bani clientului tău sau poți să optimizezi resurse și să-i arăți efectiv unde îl ajuți să-și eficientizeze costurile, preferabil ambele, dacă se poate. Și cu un flat price. Da. Și la partea de pricing, că e interesant, lucrurile, noi am iterat foarte mult în pur SaaS, customizare și SaaS, credit packages, outcome-based pricing, performance pricing și am încercat toate lucrurile astea și ne-am adaptat de multe ori după clienți în funcție de modul în care alocau ei bugete. Răspund că în funcție de clienți, adică fiecare client are o preferință sau... Fiind, luând bugetul atât din zona evidentă de marketing și sales, dar uneori și din zona de operations și project, lucrurile pot sta foarte diferit în cum alocă ei bugetele, noi fiind, având un pricing anual. Și acel pricing anual poate fi integrat în diferite bugete și în diferite metode de deblocare ale acelor bugete. Fie că e vorba de abonament sau că e vorba de project, pe un număr de ani sau de consum. Alin, pentru multe startup-uri provocarea e să demonstreze rapid, ce vorbeam și puțin mai devreme, valoarea produsului. Cum ați construit RepsMate astfel încât impactul pentru client să fie de la început măsurabil? Deci noi la început am avut o idee. În momentul în care am avut ideea respectivă și am făcut research-ul și ne-am dat seama că există o nevoie în piață, a venit George. Următorul pas a fost să discutăm efectiv cu potențial clienți, să aflăm mai mult decât ideea pe care o avem noi, ce nevoie au ei. Un alt lucru diferit pe care l-am făcut, în momentul în care am avut un MVP, am mers să-l vindem efectiv. Adică nu am așteptat să avem un produs final, ci noi am vândut din ziua 1. Când am avut MVP, am căutat clienți să le vindem, spunându-le, bineînțeles, că produsul încă nu e gata, are nevoie de fine-tuning, parte din modelele noastre este zona de speech recognition. Noi nici nu aveam modelul de speech recognition pe limba română când am avut primul client. Deci noi practic nu aveam ce să-i oferim. Dar în spatele oricărui proiect este o poveste. În momentul în care atragi persoanele în povestea respectivă, ele, și când cred în tine, sunt dispuse să aștepte și să te susțină. Revenind la zona de ROI, pe lângă ce a spus Bogdan, aș adăuga faptul că, cel puțin în mediul enterprise, nu este suficient să le arăți potențialul de ROI. Trebuie să le și spui cum îl vor atinge. Și în anumite cazuri, inclusiv să ai check-in-uri constante dacă s-au întâmplat lucrurile respective. Cred că e foarte important să înțeleagă cum să folosească instrumentul pe care îl oferi, soluția pe care o oferi, indiferent de domeniu. Și cât de intens e această comunicare în prima parte sau cum a fost? Ținând cont că o grămadă de proiecte de AI fail-uiesc în etapa de POC-uri, este un challenge destul de mare. Pentru că nu navighezi doar un departament. În cazul nostru, pentru că lucrăm cu date cu caracter sensibil, în anumite cazuri deploiem pe infrastructura clientului. Sunt o grămadă de stakeholder care ar trebui să ia diverse acțiuni. Și mediul corporate tot timpul este unul dificil. Și fine-tuning-ul nu se termină niciodată. Fine-tuning-ul nu se... Da, cum spunea și Bogdan, e un cred că moving target constant. Orice. E o căutare, o dezvoltare continuă. Da. Eduard, în procesul de creștere, fondatorii trebuie să facă alegeri între viteză și sustenabilitate și m-ar interesa cum ați gestionat această tensiune în dezvoltarea Uni,
Și ce criterii ați folosit pentru a lua deciziile importante? Încă avem probleme aici la capitolul ăsta. Nu probleme, aveți... Întâmpinăm dificultăți, da. Majoritatea antreprenorilor presupun că vor să facă lucrurile repede, însă făcându-le repede, în același timp sunt mai mari șansele să faci greșeli. Iar din punctul meu de vedere trebuie să găsim un echilibru între rapiditate și a face lucrurile sustenabil. Destul de greu, mai ales că apar situații, apar proiecte noi, ți-e greu să le refuzi, trebuie calculate, fiecare în parte și luate deciziile corecte. Sustenabil, din punctul meu de vedere, nu înseamnă decât verde. Sustenabil înseamnă să poți să susții business-ul, să plătești salarii, taxe, impozite și așa mai departe. Păi, cu siguranță e mai larg, da, categoric, zona de sustenabilitate. Da, nu doar ESG, asta for sure. Sau nu doar o parte din ESG, da. Exact. Bogdan, procesul de atragere a finanțării categoric vine și cu presiune din partea investitorilor și cum ați gestionat asta și cum a influențat Bright Spaces această presiune a investitorilor în dezvoltarea voastră? Noi am ridicat până acum 3 runde de finanțare, în total puțin peste 4 milioane de euro, investitori locali, dar și din UK, Franța, avem angel și din America. Și nu a fost într-adevăr simplu să explicăm întotdeauna ce facem. Și o să dau aici un exemplu, o să construiesc un pic peste ce au spus și colegii mei. În relația cu clienții ai atât nivelul de handholding, în care stai lângă ei și dovedești acel ROI printr-un training intensiv, onboarding și re-onboarding, se schimbă echipele, ești acolo. De pe de altă parte ai și clienții de tip design partners, cu care construiești lucruri foarte repede, care sunt mult mai avansați decât alții. În trecut, deci până la explozia asta de AI în coding, orice soluție tehnologică era foarte bine și toți investitorii sugerau chestiunea asta, focusează-te pe ceva, fă produsul și caută foarte clar cui să-l vinzi, care este ICP-ul potrivit și growth-ul se baza pe găsirea ICP-ului potrivit și doubling down, tripling down pe acel ICP să crești rapid. Acum, dacă ne uităm inclusiv la mari investitori din Silicon Valley, s-a schimbat complet paradigma în ceea ce generează creștere pe viitor și anume, serviciile sunt mult mai bine poziționate. În speță, produsul trebuie să fie extra customizabil, foarte personalizat pe nevoile fiecărui client, pentru că acum se și poate. Adică programatori de top împreună cu agenți de coding pot să lanseze într-o lună ce echipe întregi nu puteau să lanseze într-un an. Și se schimbă complet paradigma. Acum, la fel ca și la clienți, există investitorii care sunt foarte la curent cu astfel de practici în care produsul trebuie să devină din ceva static, ceva organic, dinamic, și investitori care abia intră în această paradigmă. Și atunci nu e ușor să gestionezi conversațiile în ambele sensuri. Da, am reușit să trecem cu compania în ceva foarte dinamic și investitorii care sunt mai degrabă cu o mentalitate un pic mai statică să înțeleagă că este bine și că nu este de fapt neapărat o defocusare sau o fugă după noi obiective, ci este mai degrabă o adaptare la noile condiții ale pieței. Că orice nou presupune un risc și partea asta de management a... Într-un startup și ce e nou și ce e vechi presupune un risc. E destul de nou și ce e vechi. Că nu e atât de vechi. Alin, Repsmate a fost inclusă în categoria Impact Stars a programului Fast 50 în 2023 și între timp business-ul vostru a evoluat destul de mult, ați ajuns să ați deschis și în Filipine un centru și ar fi interesant să înțelegem cum ați parcurs perioada asta, cum v-ați dezvoltat în zona internațională, cum v-a atras, ce a presupus asta din punct de vedere al efortului vostru în a dezvolta business-ul în zona asta? În continuare o să rămân la povești.
Și anume că povestea unei de companii... succes. Spre asta aspirăm cu toții. Fie că construim una, fie că ne dorim să facem parte dintr-una. Cred că asta a fost lucru pe care l-am făcut cel mai bine în Repsmate. Să atragem oamenii potriviți care ne pot ajuta să scalăm. Repsmate în momentul de față are clienți în 9 țări din Europa și Filipinele este un nou centru pe care l-am deschis pentru a ataca Asia. Cum am reușit să facem asta? A fost tocmai prin parteneri, prin network-ul pe care îl aveam. Și am întrebat partenerii din regiune dacă au birouri, poate, în Filipine. Unii dintre ei ne-au ajutat cu colegii lor și așa am reușit să deschidem acel birou. Again, parte dintr-o poveste de succes. Asta este povestea pe care la care Repsmate lucrează. Și s-a dovedit prin faptul că avem un număr de clienți substanțial din zona enterprise că putem livra. Adică niciodată nu ne-am poziționat, sau ne-am poziționat ca un startup, că suntem agili, suntem tineri, overachieveri, da? Oferim tot timpul mai mult decât clientul cere și asta ne-a ajutat de fapt să deschidem atâtea uși. E foarte interesant că ați ajuns în zona Asiei, multă lume după Europa țintește următorul continent, e în general America. A fost o oportunitate sau a fost țintit, a fost calculat în direcția respectivă? Ce îți pot spune este că în Asia este o poveste de succes mai mare decât în Europa. Și anume din perspectiva faptului că din perspectivă tehnologie avem zona de conversational AI, da? Partea de voicebot și chatbots, iar Filipinele este cel mai mare centru global de agenți de call center outsourcați. La ei povestea, pe lângă faptul că poate să fie o poveste mare pentru noi, este o poveste riscantă pentru ei, pentru că pot pierde a treia cea mai mare industrie a lor, dacă nu acționează curând. Da, interesant. Eduard, privind retrospectiv, care e o decizie pe care la momentul respectiv poate ați subestimat-o, dar s-a dovedit a fi foarte importantă în dezvoltarea voastră? Cred că două au fost. Odată implicarea pe partea operațională. Noi suntem o companie de tehnologie, dar pentru a face proof of concept a trebuit să avem și heavy asset, multe vehicule, să punem pe stradă, să creăm infrastructura electrică de swapping, parteneriate cu locații și așa mai departe. Și partea operațională a fost destul de grea și a fost mai grea decât ne-am imaginat noi inițial. Iar a doua, care e cel puțin la fel de importantă, partea financiară. Pentru că ai nevoie de investiții foarte mari pentru a crea o infrastructură de oricare, mai ales o infrastructură electrică. Da. Mă bucur că ați trecut prin toate aceste provocări cu succes, ați putea spune. Așa este. Bogdan, din experiența voastră, cum ar putea startup-urile din România sau un startup din România în zona asta de tehnologie să se diferențieze de cele din regiune? Vorbim totuși de un program aici regional și astfel încât să atragă atenția investitorilor. Nu știu dacă are legătură doar cu România sau cu ceea ce trebuie să facă un startup acum în mod curent, pentru că accesul la investiții este deja cel puțin regional, dacă nu european, și în unele cazuri global. Cu siguranță trebuie să te adresezi unei piețe destul de mari. Ce aș mai adăuga aici și care nu se spune destul de des este că ar trebui să fie un growing market, o piață în creștere, nu o piață care dă niciun semn de stagnare sau contracție în următorii ani. Asta este foarte important pentru că investitorii, în special investitorii instituționali, au teze de investiții care se bazează pe toate trendurile astea, fie că le spun sau le fac publice sau nu. De aceea, de exemplu, acum vedem foarte mult
dorința asta a investitorilor de a intra în zona de dual use, da? Care implică, critical infrastructure, mission critical defense. Nu era nicăieri pe panoul lor acum 2-3 ani acest lucru, dar se pare că pentru următorii 10 ani, poate chiar 15 ani, va fi o piață în creștere, accelerată, și asta face ca și potențialul startup-urilor să crească, de a crește în zona respectivă să fie mare, deci return-ul lor să fie la fel de mare. Cred că trebuie să fie o echipă foarte bună, dacă se poate de top, adică cu recunoaștere în piață, cu cunoștințe despre piața respectivă, dar și cu experiență, chiar și cu failuri. Mulți investitori se uită la echipele care nu vor failui prima dată cu ei, adică dacă se poate să aibă câteva failuri la care să fie învățat. Să nu fie ei primi. În state e ceva normal, în Europa e încă un pic dificil să te poziționezi ca o persoană sau o echipă care a failuit în trecut, dar ar trebui să purtăm failurile ca un badge al învățării până la urmă și nu ca o rușine. Și trebuie să arăți, asta este până la urmă finalul prin care iei sau nu iei investiție, că tu poți să fii potențial cel mai bun din acel domeniu. Ce te face pe tine? Why you? Este acel slide care e greu de definit. De ce crezi tu că poți să fii, tu ca echipă mă refer, da? De ce voi puteți să fiți echipa care să livrați continuu, astfel încât să fiți on top of the competition și să continuați să creșteți și când lucrurile vor fi complicate, pentru că vor fi și se va itera masiv. Da. Alin, față de, dacă te gândești la perioada de început, e ceva ce ați schimba sau ai schimba în o decizie pe care ai luat-o și a fost importantă? E ceva ce, sau dacă există, care a fost sau care ar fi lucrul pe care l-ați schimbat? Sunt două decizii pe care le-am luat la început. Unul, să rămânem sau să dezvoltăm produsul pentru regiunea noastră. Aș alege o altă regiune, dacă aș putea să dau timp înapoi. Doi, am început cu platforma de conversational intelligence pentru că ne-am dat seama că noi nu știm ce se întâmplă într-o corporație și de multe ori nici ei nu știu ce se întâmplă din perspectivă procese, nevoi ale clienților și ce fac toți agenții aceia în call centere. Iar ulterior am dezvoltat platforma de Real-Time Agent Assist care îndrumă agenții de call center în timp real. La fel a fost o decizie pe care am luat-o la început. Aș schimba-o acum. Aș fi început cu zona de Real-Time Guidance, peste care aș fi construit partea de Conversational Intelligence. Mulțumesc. Pentru că ajungem la final, o să pun o întrebare generală legată de nu știu, care e cea mai valoroasă lecție pe care voi ca fondator o puteți transmite celor care sunt la început de drum, antreprenori la început de drum, când vine vorba de a construi și finanța un startup. Facem un tur scurt. Să aibă curaj, să creadă în visul lor, să nu le fie frică de greșeli și să-și creeze o echipă valoroasă, pentru că doar cu o echipă valoroasă poți să-ți atingi obiectivele. Din punctul meu, eu o să fiu foarte pragmatic cu un subiect care e destul de dureros pentru piața de startup-uri din România, și anume cum să ajungi să ridici o rundă seed sau pre-seed, prima rundă, hai să zicem prima rundă. Se vorbește destul de mult și se ridică prima rundă. Acum, cum se cheltuie banii din prima rundă, acolo e interesant. În principiu, există o bucurie din asta și o dorință de a scala foarte rapid, deși e aproape evident că în acea primă rundă tu nu ai product market fit sau este foarte, foarte light. Ce aș recomanda eu și una dintre experiențele noastre așa wow a fost să ne dăm seama că poți să tratezi totul sub formă de experiment. Experiment de 3-6 luni de zile cu un cost fix. Deci nu te apuci să angajezi, ci îți iei niște contractori pentru experimentul respectiv. Experimentul trebuie să fie bazat pe obiective foarte clare, măsurabile. Ce înseamnă win, ce înseamnă loss al acelui experiment și să fii dispus să închizi tot ce ai făcut în experimentul respectiv și să o iei de la capăt dacă nu a ieșit.
sau să iterezi iarăși pe un framework pe care ți l-ai pus la punct de dinainte. Să nu te păcălești tu pe tine că da, dar mai am doar puțin, hai să mai pun încă 3 luni. Ăsta este modul în care startup-urile ajung să rămână fără bani și se întâmplă foarte des și ajung într-un continuous raising pentru că au ceva, dar nu este totuși product market fit și în loc să se concentreze la business, ajung să se concentreze mai mult la a ridica bani. Eu aș merge într-o zonă în care poate deveni foarte costisitoare pentru antreprenori la un moment dat și anume că aș implementa un share options plan încă de la început, atât pentru fondatori cât și pentru acești mentori și advisori pe care îi regăsim în piața din România, la care descoperim ulterior că nu aduc valoarea pe care noi ca fondatori o așteptam din diverse motive. Fie că nu stabilim niște lucruri foarte, foarte clare sau KPI foarte clari, fie că know-how-ul lor nu este suficient de... Sau implicarea lor, da, nu este suficient de... Vă mulțumesc foarte mult pentru insight-urile valoroase oferite. Eduard, Bogdan, Alin, mulțumesc încă o dată și mult succes pe mai departe. În continuare, vă invităm să urmăriți dialogul dintre Andrei Paraschiv, partener în cadrul practicii de consultanță în Deloitte România, și Irji Sauer, partener Deloitte Cehia, liderul programului Fast 50 în Europa Centrală. Și pe mai departe, rămâneți alături de noi pentru continuarea evenimentului. Good morning and welcome to this dialogue dedicated to the Deloitte Technology Fast 50 Central Europe program. In this discussion, we will look at the value of Fast 50 beyond the ranking itself, its impact on market perception, investor conversation, access to the regional community, opportunities generated after the ranking is announced, and the broader outlook for the Central European technology ecosystem. The Technology Fast 50 program recognizes fast-growing technology companies in Central Europe. Applications for the program are now open, and companies interested in taking part can scan the QR code displayed on the screen to register. We are joined by Jirka Sauer, partner at Deloitte Czech Republic and Central Europe Fast 50 program leader, bringing a regional perspective on the program and its impact across the technology ecosystem. To begin, I would like to discuss with Jirka what challenges for a company once it is included in the Fast 50 ranking and how this recognition can be turned into a concrete business advantage. Andrei, first of all, thank you for having me. It's a pleasure to talk to you. And if I introduce Fast 50 a little bit more, it's not just the ranking for us. It's a community building exercise because we love to bring people together. And you asked me about how to turn it to a business opportunity. We follow the market. It means that the companies are already successful. In their stage of business where they currently are. We highlight that success. It's up to them to use it. How Fast 50 can help them? It's really to bring them on a bigger stage because it's the only program currently in the Central Europe that compares the companies across multiple geographies. And we put them on the radar of the clients, of the investors, and many others. Okay, let's take this further and look at the investor angle. How does Fast 50 recognition influence funding conversation? As I mentioned, it put the companies on the list that we know that the investors read. We get multiple questions, especially from UK and from other geographies, about interesting Central European companies to invest in. What we don't do, we don't do audit. We don't do due diligence on the company, so we cannot say that those companies are safe investment. Believe me or not, most of the companies that went through the Fast 50 ranking are not existing anymore because someone was either better or they decided to pivot to another business opportunity. However, we are able to connect them with the investors. We can help them to talk to the other companies that went through the program and were successful already in securing the investments. And I gotta say, I'm super proud that most of the companies that went through the program and are successful, they secured
A-list investors from US or from UK. So again, it's about connecting people, putting them on the list that we know that the investors read. Thank you. And beyond the ranking, so how can companies benefit from being part of the Fast 50 community, including access to regional partners such as Google Cloud, learning expeditions, and satellite events with institutions like EBRD? Yeah. You said it already. I'm very proud that we have multiple regional partners like Google Cloud. It's our biggest partner. We cooperate with Citi. We cooperate with Toronto Business Development Center and with many other companies. Obviously Deloitte as well. So we are able to put them in touch with the companies they would be maybe struggling to get hold of. So you immediately get on the radar of Google. Citi wants to bank with you. Toronto Business Development Center talks to you how to set up your business in North America. If you are looking for investment, EBRD will definitely help you to back your business with money. And last but not least, we are able to connect you with Deloitte clients, and our network it's almost endless. So what we bring to the table, it's the opportunity to get connected, to get recognized, and to be visible. Understood. Jirka, once the ranking is announced, how can companies translate Fast 50 recognition into concrete business opportunities? It's up to them. Unfortunately, it's up to them. Even though I would love to help them as much as I can, I can't. It's up to the companies. However, the ranking or the program is designed in a way that we really follow the market. So the companies are already recognized in the market. We can help them with dedicated events and dedicated activities that we do. From time to time, we organize an investment, I will call it learning expedition to London, where we connect the companies from Central Europe with EBRD and other UK investors. We help them to get connected with our counterparts in US. Last but not least, we went to McLaren facility, I believe 2 weeks ago. We took multiple Central European companies to McLaren to really have behind the scenes look how the World Championship team of F1 operate and do research and development. And you get the opportunity to be part of the community, to get all the connections and to utilize and to build on it. Very interesting. Thank you. And now I would like to look more broadly at the region. How do you see the Central European tech ecosystem evolving? We are in a, I will call it fragile stage, or we are transferring, because one business model is, I will call it done, because the Central European companies, they were super successful in finding niches in the market. So, for example, Czech Republic, Poland, they are strong in e-commerce. I know that in Southeast Europe, the companies are strong in fintech and cybersecurity. But with the great wave of AI, these opportunities are a little bit evolving, and you never know if another update of AI model takes your business away. So what I believe that Central European companies need to do, they really need to redefine the business. They need to have a look at the market as a whole, globally, from the global perspective, not to deal with local specifics, like as I mentioned, fintech or e-commerce, but really look on the global scale and to come up with the idea that is applicable globally. So everyone talks about AI. If you meet anyone from abroad, if you talk to anyone from US, UK, or other geographies, everyone talks about AI. Disregarding their profession or their job or the company, everyone talks about AI and how can do business better. So AI is obvious choice. However, if I look on another ranking that we put together, it's EMEA Fast 500. It's a global ranking of successful businesses from EMEA region. Those companies that are successful, they focus on customer-centric solutions. So I would say that in EMEA region, we are focused on how to entertain ourselves. So if you have idea in this area, it may be successful as well. But again, the beauty of the Fast 50 ranking is that you never know who's gonna succeed, and you are always surprised by the winner. Very insightful. Thank you, Jirka. And last question from my end. If you had
to give one practical recommendation to founders looking to scale beyond their local market, what would it be, please? Be quick, be courageous, and really think globally, because for some reason in Central Europe, we love to spend time developing the product and we do not go to market fast. There is someone faster than we are, and the product is maybe too much tested before it's released. Sometimes we do not follow the most recent trends and we are redeveloping the wheel. So my recommendation would be, really, if you have an idea, go to the market as fast as you can. Do not wait for anything. The market will validate that idea for you, because either you get customers or don't. Then really think globally, because the world is shrinking and the idea that you have, believe me, someone else has it as well. So you gotta be faster, and you gotta look on the global scale and be courageous, because Central Europe as a region, we are having great ideas. We have tremendously great people, and I meet them on daily basis. The people that we have are great. So don't be afraid. Go abroad, go to UK, go to US, and really show them how good we are. Thank you, Jirka. Thank you for this perspective on Fast 50 program and on how recognition, community, and regional connections can support technology companies in their growth journey. We now return to the discussion on the funding ecosystem and the role investors can play in supporting technology startups. Thank you. Bye-bye. Bye, Andrei. Thank you. Good morning and welcome back to the video conference, The Funding Ecosystem for Technology Startups, Opportunities and Challenges, organized under the Deloitte Technology Fast 50 Central Europe program. A bit of context about our Deloitte Technology Fast 50 program. It is a program which recognizes fast-growing technology companies across Central Europe and, of course, Romania, and brings forward entrepreneurs, solutions and business models that contribute to the development of the regional tech ecosystem. Registrations for the Fast 50 program are currently open, and we invite companies to participate by performing an application, which can be done by accessing the platform through the QR code displayed on the screen. Great. I hope you got the QR code. And now we are going for the next panel for an interesting discussion about money, because of course we have the best ideas by the tech startups, but we also should have the investors who pour the money into the businesses so that they could grow. And this is why I invite you to my second panel, which is called From Funding to Scale. And we are going to speak today about what investors are looking for tech startups that are going to scale up. I have three special guests lined up for the next interesting discussion for you. I have with me Ivo Simov, founding partner 11 Partners. I have Carmen Sebe, co-founding partner SeedBlink. And last but not least, I have Cristian Negruțiu, founding partner Sparking Capital. Thank you all for coming here. And I'm going to start with the first question. What we're seeing in subsequent editions of our Deloitte Technology Fast 50 program is that there is no longer a problem about money. There are funds available for investment, also in Europe, also in Central Europe. And what we see actually happening more today is a bit of a competition between startups, between founders, between ideas. And I want to start off the discussions in this panel with a broader question. And I invite each of you to make a short comment, a short answer. What makes a startup an investable company for an investor
investment fund. Ivo, I'll start with you, and before answering my question, maybe you can tell us just a brief background about 11 Ventures. Okay, sure. So thank you to Deloitte for this invitation. 11 Ventures was established in 2012, and we've been investing in the region in very early stage startups since then. We have invested in more than 150 companies over the years. We have just finished investing our third fund, and now we are starting our fourth fund. Our last fund was 60 million euro. We have invested in a number of companies that have been mentioned by the Fast 50 program in the past. We have co-invested with both Seedblink and Sparking Capital. So I'm happy to be on this panel with them. So if I go back to your question about the investability from our point of view, I would like to stress that in very early stage investing, there is not so much traction, so we need to rely on other signals. We need to, of course, the team is probably the leading aspect that we consider. And to what extent this team has already made some efforts to validate the problem and to talk to customers and to understand what they want to do, and also to what extent they can clearly articulate the problem and the market and the solution. So it all starts with the team for us, but of course how big the market is also pretty important for us. Mm-hmm. So team, size of the market, idea, scalability, all the things which are very important. Coming back to Carmen, I would like to ask you, Carmen, to tell us a few words about Seedblink, and then please comment on what makes a company investable for you, for Seedblink. Seedblink is thank you. Seedblink is a fundraising platform. We started in 2020 as a crowdfunding platform. We cover Europe, but obviously we are looking mostly in central and eastern part of Europe. As my colleague says, we have co-invested in a lot of companies together, and right now we have hundreds of companies founded on our platform. So basically we are putting together investors, which are retail investors with startup companies, technology mainly, but not only. What we are looking at, indeed, we are looking at the team. So the founders should be at least trustworthy, let's say. And if they are very young, for example, so they are on their first startup, we are looking on how they have built, for example, an advisory board, so elements that shows that can be trustworthy. Of course, the product right now, it's important to look not only on the market but also on the business model. How fast can they reach break-even? Because lately, not necessarily growth, it's very important, but profitability, it's a major change, but probably we'll talk later on this one. We are looking on, as I said, on the team, on their trustworthy business model, product as well, and how fast they can reach the market. Okay, so we see some things are changing in the startup ecosystem, which is always very good. We always need to evolve. And speaking of evolution, Christian, I want to come back to you and please tell us a few words about Sparking Capital. I know you've raised a new fund, so there's probably a lot to talk about that. But also, please comment on how do you see an investable company nowadays.
Good morning and many thanks for the invitation. Yes, we have started with our first fund in 2019. We have invested in 12 startups, again, some of them together with my colleagues here. And last year we have launched our second fund. And we are continue to fundraise until next year. We aim to reach a target of at least 30 million euros that will deploy most of it into Romania, but also in the region. We will maintain our positioning as early stage pre-seed and seed investors. And we are looking, I will not repeat what was mentioned. So it's basically the team, the market, the product, and the deal to sum up at the maximum extent. What has changed, and again, probably we'll discuss later in the panel, what means early stage and what means exactly pre-seed and seed. Because, well, let's not anticipate too much because it will be a topic of discussion, but this has changed versus last year, especially due to the AI and the technical capabilities. Well, let's explore a bit, indeed, what is changing and what do you see different nowadays compared to the startup ecosystem in the past? And I'll get back to you, Ivo. I think some of the things were already mentioned. Some of the things are constant. You have a good founders team and so on. But I also heard some new things, yeah, maybe new domains, maybe a bit more focus on profitability. How does 11 Ventures see the changing environment? What is changing nowadays compared to, let's say, 3 years ago or maybe 5 years ago? Well, the major change is the pace of change and the velocity with which the world is moving these days because of what anybody can do with AI. We see that in a matter of months, a previously profitable business model can be made obsolete by new developments. It's very difficult these days to develop a moat, to develop something that's proprietary and that protects your company in the long run. So it's very, very important that the companies can move very quickly and very fast. So I think the Fast 50 program is perfect to illustrate this. But indeed, if companies don't adapt really, really quickly, and if they don't move very fast along the value chain, they will be eliminated pretty soon. So this is probably what's keeps us awake at night, at least at 11. I understand. Carmen, what about you? What do you see changing nowadays? Everything is changing. In technology, everything is changing. And 5 years ago, during the pandemics, for example, we have started, everything was about remote work, telemedicine, MarTech, EduTech, whatever, company like 5 years ago. And these companies right now are very old and obsolete. Everything is changing. Right now, everything is about deep tech, AI, smaller teams. 5 years ago, we were talking about growth. So the disease, everybody wants to see hockey sticks, very quick, whatever. Just take a lot of money and just run with it, growth. Right now, founders, for example, are not so much willing to give much of their company for a huge amount of money. They are looking to fundraise incrementally and looking for partners that they see fit for their journey. That's one. But in technology, the teams are getting smaller, much smaller due to the AI. And that's for newer company. For older companies, they have legacy software and they have to adapt to AI processes, which is not so easy because you have to get to profitability, as I said, rather than growth with no cost. Therefore, I think the changes are very important, very quick,
And it's very, and you said very, very well, it's very hard to create a moat, to create a differentiator in the market. Because you don't know what will happen tomorrow. And there are so many companies right now doing things that in 4 months they can be obsolete. And from the investor perspective, it's very complicated to see which companies can scale and can create this moat. It won't be obsolete in 2-3 years from now. Christian, what do you think? Yes, the perspective has changed, and as we mentioned, we are early stage investors. And I will be very honest, a few years ago, when we started our first fund, we have invested in basically a team and a PowerPoint. Good technical team, good presentation, nice idea, let's do it. Nowadays, this has changed, and we require from the founders a minimum validation. Of course, the best validation is paying customers, if possible, but doesn't necessarily to be at least a proof of concept that someone will buy the product. Yeah, because another important mention, of course, venture capital is investing in tech. Generally, we don't invest in real estate or stock markets or whatever, but we don't invest in technical ideas. We invest in businesses that benefit from the technology. And we heard stories, probably you heard it also, like startups built in one weekend with the help of AI, and they are building the deck on Friday, and on Monday they are raising capital. Of course, it's part of the American myth, but this has come also to us, and again, we are looking for validation. That has changed, even in the pre-seed and seed stage. And I advise founders to have this minimum validation before trying to raise. What has changed also, and I will pick off one of the ideas from the previous panel with the founders, is how the founders are spending the money. Because as you mentioned, both of you, they get the money, and their only objective was to grow. But without having a clear product market fit. And in the end, they don't have the product market fit. The money are gone, and they end up in a sort of pivoting, continue to raise, which of course is natural in the life of a startup. But we are now trying to emphasize, okay, we have some money, spend it wisely towards a real product market fit. Yeah. That's true, if I may. 5 years ago, you would get money on a story, and it's not anymore. Yeah. So it's not the story that you'll get your money, but actually a product, an MVP, some clients, even if you are at the beginning. So that, I think this is the major difference. It's not that we are not investing anymore in a story. Mm-hmm. So I do see a lot of things changing. I think the key idea remains that everything is fast. So indeed, when we are speaking about startups, you can only see the graph going up, which is not necessarily the case. But I also heard some important stuff about looking at the business side of it and having the validation of the business rationale of the idea, which is becoming more and more important. And because we have many founders, I hope, that are watching us now and thinking about applying in the program, and please do so. I would like to use this time to maybe learn from mistakes, and I would like to ask you, from your experience working with a wide range of teams and founders and ideas, what do you see 1-2 mistakes that startups should avoid doing? Ivo? One mistake that we've been seeing a lot in the early days of 11, but unfortunately it continues even in the age of AI, is that founders, especially technical teams, tend to overdevelop a product
and not ship it to the customers and not get validation from the customers early on. And by the time they finally put something out there, it's already late, especially these days. So it boils down to speed, but this is important. I think that especially nowadays, new features can be shipped weekly, and they should be. And feedback from the customer should be sought, and this elusive product market fit remains elusive, but the founders that should continuously strive to find it. Probably another common mistake that we've seen over the years is founders not optimizing for the best fit in terms of both the whole team, but also with investors they work with. So they sometimes optimize for the wrong aspects of the business. For example, they might optimize for the valuation instead of for the speed, or instead of for the connections that an investor can bring to the table. So I think these are a couple of mistakes that I find. Mistakes. I'm sure you've seen a lot of those. I do. I can tell you the mistakes, and I will. The problem is that I'm sure that right now we are inventing a new set of mistakes because everything is so new, and we don't know exactly what's working. Because if, for example, a life cycle would have been, I don't know, 1 year, right now the life cycle is like, it can be like 1 month. So the product can, and you ship it, you don't know if it's working, and you can be dead in six months, for example. But anyway, I think that you should define a business model for the start. And the problem is that the business models are changing as well. But nevertheless, you should know how you will sell your product and to whom. That's the most common mistake I've seen. You don't know not where, to whom, it's your ICP, your client, your client profile would be. And what is very common in technology is not focusing on sales and clients, but focusing on technology. If you build it, they will come. It's something that in technology is a saying. It is not true. You have to sell it, you have to market it, and it's something that technology people are overlooking. It will be sold, whatever is very good, everybody. It's not like that. So you should focus on sales, and not spending the money very quickly to take advantage of the money that you have. And because if founders are looking at us, they would think, okay, we don't have people. It's very hard to hire people, and it's true. As a startup, it's very, very hard to hire senior people to help you in sales or in marketing. It's something that you can start smaller, and I know what they are going through. Nevertheless, they should focus on sales and marketing. Mm-hmm. Okay, so I will not repeat what my other colleagues are saying. What I will add, so overspending, of course, spending too much on things that are not necessary for the business, looking from the first day at profitability break-even. But what I will advise to the team, because that's also the message, we don't usually invest in solo founders. We are looking for a team. And what I will recommend to the founders to have, as much as they can, a clear definition of roles inside the team. Yeah, so you are doing this, you are doing that. Of course, in a startup, everybody is doing everything. We know this, but at least some areas of responsibility. I mean, you are the technical guy, you are the sales guy. Of course, you help each other, but to avoid conflicts, because it's a long journey, and we see it also, and we learn from those mistakes. Resilience is built when people have clear responsibilities, but in the same time are helping each other.
and we try to convey that message to the teams. Yeah. Thank you. I think that's very valuable. And to keep it within the framework of what works and what doesn't and what helps the founders, I'm just going to go off with a final round of comments. And the comments I would kindly ask you to make are in relation to the thin line of becoming investment ready. You know, where do you see that very thin line, where you say, okay, now a fund is going to stay at this table and discuss? Ivo. Well, you're right that it's a very thin line, and not all startups are created equal, and for sure, every time there is something magical out there that makes everything click into place for different investors. We have had competitive situations where we compete with other venture capital funds for one and the same deal, but we have also had situations where another venture capital fund doesn't like a deal, or many other funds pass a deal, but we find something there and we invest despite everybody else. Actually, this is some of our most successful investments have been non-consensual. So I would say that there is a famous quote in venture capital about that if a lousy team meets a great market wins. If a great team meets a lousy market, again market wins. And only when a great team meets a great market, magic happens. So the magic is out there, but it takes a great team to find it. Thank you. Carmen, what do you think? So you are right on the magic. The idea is that it's very hard to get funds from a VC or generally for angels. There are a couple of whatever. Not so many companies founded per year, so it's a competition in getting money. At least in our region, is not so much funding available. Therefore, it's a huge competition. That being said, in order to be able to raise money, not to repeat what my colleague said, you have to have clients. To have money, it's very easy to raise money when you have money. So you have some revenues, you have a good business model which is somehow proved. You have a scalable business model because investors are not looking on, or it's very hard to look at one-off type of deals, not scalable, repeatable type of model. So clients, a good business model that will show some money, which means a good market, and a nice deck, not with a story, but with some hard facts. Clear. Yeah, from our perspective, when we make an investment decision, it's a process behind it. So we usually spend some time with the team, and that process we have several processes running in parallel because we discuss, as you know, with more than one startup at the same time, and actually each partner is discussing, has its own deal flow, and during that process we understand also if the startup is an investable company or not. And it's starting from simple things, how fast or how good they reply to the emails, how they behave during the meetings, what is the progress that they have achieved since we started. Because if they started with 2 customers and at the end of the process they already have 5, that's already a very good sign for us that we are making a good choice. In the end, also the chemistry between us, between the investors and the founders. We know we are looking for founders that are
stubborn enough to build their own business, but in the same time coachable enough to be able to absorb the advices that we are trying to give them. So it's a process. In the end, you may have also some negative answers from us, which is hard to take, but that's the process. In the end, you have only one opportunity that wins, especially when you are quite picky and you invest in like 5 startups per year. So you need to see 50 to get to 5 per year. I think you all said that competition is becoming more and more important, and well, I think maybe being in the Deloitte Technology Fast 50 program increases the chances of becoming investable and attracting the interest from the investment funds, the venture capital. So please do check it out and register there. We've heard it's a sort of validation that we are requiring, because you mentioned it's not just a story. Yeah. But a minimum validation. Maybe you don't have paying customers, but you are accepted in these kind of programs, which is already a good validation from. Good validation. Yeah. Well, so please check it out and do register. And just to reflect on some of the things we heard today, founders team continues to be important, but there's more to it. What's the interaction between the founders, how they are glued together as a team, what advisors they bring on board. So it's a bit more than what we typically heard in the past about how important the founders team was. Then market, and Ivo, you put it very nicely. Market can kill you or can or can raise you. It's important to have a validation, a scalability, a source of driving revenues, even though it's very early stage, but to have the product or the business idea validated by the market, even if it's at a smaller scale. And last but not least, what I heard today, I think is a bit of rational thinking behind the business model. You all said a nice deck, which nowadays can be put together by AI, and a good idea are no longer enough. So that's very very clear. But I think we have very talented founders in Romania and in our region that for sure can attract the interest of investment funds, venture capitals in the region, and not only. And with this, I would like to thank my panelists, my special guests today, for the interesting discussion on funding opportunities for tech startups. And with this, I think this concludes our event today. Registrations are open. Use the QR code, and see you all in the program. Thank you. Thank you. Thank you.